Water from the Himalaya and the upstream sources flow downstream during monsoon and passes the delta quickly to the Bay of Bengal through rivers. The huge quantity of water, not entirely usable, is nevertheless considered as an indispensable source of water resources. Rivers contribute extensively to the agricultural development of Bangladesh. A vast part of Bangladesh remains underwater throughout the monsoon. Round-the-year floods and drought becomes the destiny of agriculture of the country. Being an agriculture-dependent country, rural agricultural development is largely dominated by local water resources. In the 60s, sustainable water resources development activities started to a small extent. Local Government Engineering Department, LGED, implemented small-scale water resources schemes as part of different projects. LGED has been implementing small-scale water resources sector project with financial assistance of Asian Development Bank, International Fund for Agricultural Development and Government of Netherlands since 1995. Implementation of participatory small-scale water resources project is currently underway. Participatory small-scale water resource sector project has been started in 2010. Overall goal of this project is to reduce rural poverty through increase of sustainable agriculture and fisheries production. Main objective is to develop sustainable small-scale water resource management system. Irrigation infrastructure development is done in this project to grow more crops. Water management cooperative association is formed involving local people in all the development stages. The project is financed by Asian Development Bank, ADB, International Fund for Agriculture Development, IFAD, and Government of Bangladesh, GOB. The project will develop 265 new, sustainable, stakeholder-driven, small-scale water resources management sub-projects and 148 performance enhancement sub-projects. যে 60 হেক্টর জায়গাতে কোনো আবাদ করতে পারতাম না ওখানে আমরা একটা ফসল করতে পারি আর বাকি যে 300 হেক্টর জায়গা এখানে আমরা বুড়ো মৌসুমে বুড়ো আবাদ করতে পারি আমন করতে পারি রবি শস্য করতে পারি এবং এই যে আমাদের এলাকায় দেখবেন লেবু চাষ আছে প্রচুর এলাকা লেবু এই খাল থেকে আমরা সেচ দেই Implementation of this type of project assists in enhancing income through agricultural and fisheries production. The project is entirely participatory in nature, and implementation of it requires organizing the local stakeholders, ensuring their spontaneous and active participation. The first thing the local stakeholders do is discuss flood, waterlogging, and other water-related problems in the area, and identify ways out of it. The issue is then presented to local Union Porishad. It is discussed and approved in the Union Development Coordination Committee meeting. A sub-project proposal format is filled in and forwarded to Upazila Porishad for approval. The proposal is sent to Project Management Office in Dhaka. A participatory rural appraisal and feasibility study is carried out in the sub-project area involving local people to assess social acceptability, technical and environmental feasibility and economic viability of the sub-project. The important thing is to organize the local stakeholders and fulfill some prerequisites for implementation. After achieving the prerequisites, a tripartite implementation agreement is signed among the executive engineer of concerned district, local Union Porishad chairman and the WMCA representative. The implementation of sub-project begins subsequently. আমাদের এই প্রকল্প হওয়ার কারণে এই মবিজাল উপপ্রকল্পের মাধ্যমে আমরা এই পানি ব্যবস্থার মাধ্যমে যে রেগুলেটর এবং একটা 3.5 কিলোমিটার একটা বাঁধ নির্মাণ হয়েছে এই বাঁধ নির্মাণ হওয়ার ফলে আমাদের এই বিশাল এলাকা এখন আমনের আমার 16 আনা হয়েছে আমার বয়স প্রায় এখন 55-56 বছর এর মধ্যে দেখিনি এই দুইটা বিলিতে কোনোদিন আমন ধান হয়েছে তা গত বছর এবং এই বছর
আমাদের এই বেড়িবাঁধের কারণে, এই রেগুলেটরের কারণে আমাদের আবাদ খুব সুন্দর হয়েছে। আমাদের এলাকার লোক খুব উপকৃত। After implementation of the sub-project, LGED and WMCA jointly carry out operation and maintenance of the sub-project infrastructure for 1 year. After 1 year of operation and maintenance, users' right of the infrastructures is handed over to WMCA. যে কোনো ভৌত অবকাঠামো হতে সুফল পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয়তার সুষ্ঠু দক্ষ পরিচালনা, অপরদিকে ভৌত অবকাঠামোর স্থায়ী কাল বৃদ্ধির জন্যই প্রয়োজন সময় মতো সঠিক পন্থায় পরিচালনা করা। আমরা সেইভাবেই পরিচালনা করতেছি। Corresponding to sub-project implementation, the WMCA plays significant role to the livelihood improvement of the landless, destitute and disadvantaged poor people. The WMCA generate capital according to cooperative law and invests it as microfinance in socially acceptable and profitable income-generating activities among the members. The poor and destitute members receive microcredit support from WMCA and become self-reliant, operating suitable income-generating activities. আমি ওইখান থেকে 20,000 টাকা লোন নিই সমিতি থেকে। লোন নেওয়ার পরে আমি দেশি হাঁস মুরগি শাকসবজি আবাদ করি। এগুলো কিছুদিন পরে বিক্রি করে আমি কিছু টাকা ওইখান থেকে লাভ পাই। এগুলো দিয়ে আমি সমিতি থেকে আবার দ্বিতীয়বার লোন নিই। লোন নেওয়ার পরে আমি ওই টাকা দিয়ে আমি পোলট্রি ফার্মের মধ্যে লাগাইছি ব্রয়লার মুরগির। ওইগুলো বিক্রি করে ওইখান থেকে আমি কিছু টাকা পুঁজি পাই। আমি অনেকটা আল্লাহ দিলে স্বাবলম্বী হয়ে গেছি। Land, community and water together constitute our Bangla of gold. It is possible to achieve food sufficiency and food security in our country through effective coordination of these three resources by proper water resources development and efficient water management in remote areas of the country. To achieve overall development of the agriculture-based rural livelihood, it is essential to strengthen small-scale water resources development initiative throughout the country.